alguna vez te has sentido fuera de lugar en una iglesia. Y como tu espíritu estuviera inquieto incluso mientras todos a tu alrededor aplaudían, cantaban o sonreían. Y se te dijera que los elegidos de Dios no siempre pertenecen a los lugares que elevan su nombre. Que a veces esos mismos lugares que llamamos iglesia son los que Jesús prefería evitar. Este mensaje no se trata de rebeldia sino de despertar. Hay un remanente que se levanta y que no está interesado en un cristianismo basado en el rendimiento. No persiguen edificios, títulos ni popularidad. No asisten cada domingo para cumplir con un requisito imprisionar a los demás. Son los elegidos de Dios marcados apartados incomprendidos. Y no solo asisten a la iglesia, son la iglesia el sistema no los reconoce. La multitud no los acepta, pero el cielo los conoce. Y Dios los está llamando a una relación más profunda, a una verdad más pura y a una obediencia radical que no encaja con una religión superficial. Si alguna vez has sentido el impulso de alejar de la religión rutinaria, de caminar de forma diferente, de aquietar la escucha y una voz que la multitud no puede dir, entonces tal vez, solo tal vez, seas uno de los elegidos. Los elegidos de Dios no se dejan llevar por las modas, la tradición ni el ruido de la multitud. Son guiados por el Espíritu del Dios viviente. En el mundo actual, muchos buscan la próxima iglesia de moda, el próximo orador carismático o la experiencia de culto más entretenida. Pero los elegidos siguen un camino diferente, no siguen a las multitudes, siguen la voz del pastor. En la Biblia se dice que aquellos son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso significa que su dirección viene de lo alto, no de sistemas creados por el hombre ni de horarios semanales. Hay una peligrosa comodidad en la religión rutinaria. La gente se acostumbra a leer, sentarse cantar algunas canciones, escuchar un sermón y volver a casa sin haber cambiado. Pero los elegidos no pueden permanecer en ese estado por mucho tiempo. Algo en su interior comienza a despertar. Anhelan más verdad, más presencia, más del poder puro y genuino de Dios. Empiezan a comprender que el edificio no define la fe y la multitud no confirma el llamado. El cristianismo no se trata de asistir a la iglesia, sino de intimidad. Se trata de una relación tan profunda, tan absorbente, que el Espíritu Santo convierte en tuya. No esperas el domingo para encontrar con Dios. No dependes de con alguien más te alimenta con la palabra. Escuchas su voz en el silencio. Sientes su convicción en el caos. Levas su presencia contigo a donde quiera que vayas. En la Biblia se dice que el Espíritu nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que ha dicho. Esa es la vida de algún elegido. No atado a la iglesia sino guiado por el Espíritu. Los elegidos no se rebelan contra la iglesia. Supran el sistema que reemplaza la iglesia con un tratamiento. No se conforman con escuchar discursos motivacionales o llamados el evangelio. No se conforman con una comunidad sin convicción. Buscan la verdad. Anhelan la justicia o no encajan en las multitudes religiosas porque tienen una mentalidad centrada en el reino de Dios. Han sido elegidos para algo superior. Los elegidos de Dios no se rigen por el calendario sino por la presencia divina. Como Israel en el desierto, plantan sus tiendas donde reside la presencia de Dios. Cuando la presencia divina se mueve, ellos se mueven. Cuando el fuego arde, velan. Y cuando Dios habla, obedecen. Esto es lo que significa caminar en el Espíritu. En la Biblia, si nos dice que caminamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Esto significa que las decisiones, las relaciones, el propósito o el destino se someten a la guía del Espíritu Santo. Fe, crecimiento espiritual, oración, adoración, devoción diaria. Estos no son solo términos cristianos. Para los elegidos de Dios, su sustento Dios no se limita a los domingos por la mañana. Lo viven consigo el trabajo, el hogar, a las dificultades o el silencio. Viven con una conciencia espiritual. Nunca están realmente alejados de la iglesia porque son la iglesia misma, viva y llena de vida. La verdadera adoración no es un ritual dominical, sino una entrega diaria. No se trata de lo que haces cuando la banda empieza a tocar, sino de lo que llevas contigo cuando la música se apaga y la multitud se va. Los elegidos de Dios lo entienden. Saben la adoración no se trata de ser vistas en un santuario, sino de ser encontrados de rodillas en secreto. En la Biblia se dice que el Padre busca a quienes lo adoran en espíritu y en verdad. Eso no es una actuación ni una lista de canciones preparada.
es devoción pura que brota de un corazón quebrantado por la gracia y reconstruido por el fuego. El peligro del cristianismo moderno es que hemos convertido la adoración en un producto, en un ambiente, luces, emociones y estética. Pero la verdadera adoración no necesita un escenario, necesita intriga, no un micrófono, necesita un corazón contrito y un espíritu dispuesto. Los elegidos de Dios no esperan a que el líder de alabanza les diga cuándo levantar las manos. Toda su vida es una ofrenda, su caminar, su trabajo, sus decisiones, sus luchas. Lo entregan todo a los pies de Jesús cada día. Así es el verdadero crecimiento espiritual. Muchos asisten a la iglesia una hora a la semana y la laman fe. Pero los elegidos viven en comunión constante. Cada momento es sagrado. Cada decisión se convierte en un altar. La adoración no se limita a un banco o un pulpito. Sucede en la cocina, en el camino al trabajo. En el silencio de una noche de insomnio, los elegidos comprenden que la devoción diaria no es opcional. Es el oxígeno de su alma. En la Biblia, si nos dice que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdadera adoración. No es solo una canción, es sacrificio, es obediencia cuando nadie mira, es pureza cuando la tentación llama a la puerta, es humildad cuando el orgullo que surge. La iglesia se ha convertido en un lugar psicomodo para que muchos se escondan de Dios mientras fingan buscarlo. La gente asiste semanalmente, canta las canciones, escucha el mensaje, pero sus corazones permanecen sin cambios. Los elegidos no pueden vivir, su espíritu se rebela contra la religión superficial. Angel en profundidad un encuentro real, no solo una rutina. Desesperadamente angel en su presencia, incluso si eso significa aislamiento. Prefieren estar solos en la verdad que rodeados de multitudes que transigen. Comprenden lo que significa negarse a sí mismos, tomar cruz cada día y seguir a Cristo. La iglesia no es un edificio, es un pueblo marcado por la presencia. No es el lugar lo que la hace sagrada, sino la actitud del corazón. Los elegidos no necesitan vitrias ni luces de escenario para encontrarse con Dios. Lo encuentran en lugares secretos, en momentos de silencio, en oraciones quebradas, susurradas entre lágrimas. Su adoración no se define por el volumen, sino por la autenticidad. No solo cantan sobre la entrega, la viven. La vida cristiana no es fácil a los elegidos nunca afirman que lo fuera. Pero entienden que la fe sin obras está muerta. Su adoración no se demuestra por lo fuerte cantan, sino por la profundidad de su obediencia. La verdadera adoración se muestra en como tratas a los demás cuando nadie te ve. Simo respondes en la adversidad. Mo serves sin esperar reconocimiento. Mo amas a quienes te rechazan. Esa es la clase de adoración que conmueve el cielo y el corazón de Dios. En la Biblia se dice que el hombre mira las apariencias, pero él se o mira el corazón. Los elegidos no necesitan la aprobación de los demás. No actúan para obtener me gusta ni aplausos. Su vida es un altar personal. Su alabanza se forja en el fuego de las pruebas. Saben que la adoración no se demuestra en momentos de alegría, sino en la angustia, en la entrega, en el silencio donde Dios parece distante, pero aún así eligen alabar, o sin embargo hay una extra libertad en este caminar. El mundo no lo entiende. Ni siquiera la gente de la iglesia puede comprenderlo porque los elegidos viven de manera diferente. No buscan protagonismo. Buscan presencia. No buscan fe. No están atados a rituals. Viven con revelación y cuando adoran el cielo responde. Las cadenas se rompen. Los demonios tiemblan porque su adoración es pura, sin filtros, sin restricciones. Por eso muchos de los elegidos de Dios se sienten fuera de lugar en las iglesias tradicionales. No es porque sin rebeldes, sino porque han despertado. Una vez que tus ojos han visto la gloria de la verdadera comunión con Dios, no puedes volver a finger. Una vez que tu corazón ha ardido con el fuego de su presencia, no puedes conformarte con una religión fría. Yo no puedes finger. Y por eso los elegidos a menudo se encuentran caminando solos pero nunca solos, rechazados por los sistemas pero aceptados en lo secreto. Desconocidos para los hombres, pero plenamente conocidos por Dios. La adoración es su arma. La obediencia es su fragancia. Y toda su vida se convierte en un altar sagrado. No una vez a la semana, no en un servicio, sino en cada momento, en cada aliento, en cada latido. Eso es lo que significa ser elegido. Eso es lo que significa adorar verdaderamente en espíritu y en verdad. Muchas iglesias hoy están llenas de religión.
No de relations, el ambiente es agitado, la estructura es impeccable. Los programas están bien planeados, pero la presencia de Dios brilla por su ausencia. Esto no es un ataque sino una advertencia, pues hay una generación de creyentes que está despertando a una cruda realidad. La Iglesia puede estar lina y sin embargo Dios puede estar ausente. En la Biblia dice que habrá una apariencia de piedad, pero negando su poder. Eso es lo que la religión representa. Imita la apariencia de santidad, pero cares de la intimidad de una verdadera relación. Hay una diferencia entre saber acerca de Dios conocer a Dios. Puedes memorizar las escrituras, servir en ministerios, su voluntario cada domingo y aún así no sentir el latido del corazón de equal a quien dices server. Puedes estar rodeado de lenguaje cristiano, palabras como fe, gracia, amor, adoración y aún así viver vacío de poder porque tu corazón está lejos de él. Los elegidos lo ven venir, reconocen la farsa, perciben la falta de sustancia tras el ruido. Y algo en su interior comienza a anhelar en muchas iglesias hoy en día. El enfoque ha cambiado. Ya no se trata de santidad, se trata de felicidad, no se trata de convicción, se trata de comodidad. Hemos reemplazado el fuego del Espíritu Santo con malquinas de humo alto con una tarima. Los sermones se han convertido en discursos motivacionales. La palabra se dilu para no ofender a nadie. Pero en la Biblia se nos dice que la verdad nos ha libres, no el entretenimiento, no la conveniencia, sino la verdad y la verdad cuando es real penetra expone, confronta el pecado. Eso es lo que anhelan los elegidos no ser entretenados, sino transformados. El problema no es que la gente asista a la iglesia. El problema es que muchos asisten y nunca cambian. Semana tras semana se sienten inspirados, pero no convencidos, animados, pero no liberados, ocupados, pero no quebrantados. Hemos construido sistemas que atraen multitudes, pero no hacen discípulos, y los elegidos son llamados a salir de este sistema. No pueden sobrevivir en ambientes donde se menciona a Dios, pero no se le honra, donde la adoración es una actuación, pero no un sacrificio, donde se tolera el pecado, pero no se le confronta, donde Jesús reduce una mascota en lugar de ser el rey. El crecimiento espiritual no se da en ambientes de compromiso, se da en la prueba de la verdad. Se da cuando la palabra de Dios se predica con pureza y poder. Cuando se permite que el Espíritu Santo convenza, purifique y transforme. Los elegidos entienden que el cristianismo no es algo superficial, es exigente. Requiere entrega, obediencia y anima incondicional por la verdad. No buscan la iglesia más popular, buscan el camino angosto, la senda que lleva a la vida. En la Biblia, se nos dice que pongamos a prueba los espíritus para discernir lo que viene de Dios. Pero vivimos en una época donde el discernimiento escasea y se celebra el engaño. Si la música es agradable, si el predicador es carismático, si el servicio es emocionante, subimos que debe venir de Dios. Pero los elegidos saben que no es así. Evolucionan un ministerio por sus frutos, buscan arrepentimiento, santidad, humildad, la inconfundible fragancia de Jesús. Porque la relación no se puede finger, no se puede imitar con luces ni ruido, o caminas con él o no. La iglesia nunca fue concebida como un club social, fue concebida como un lugar de capacitación, arrepentimiento, liberación y encuentro. Un lugar donde los quebrantados son sanados, donde el pecado es expuesto, donde se defiende la justicia. Los elegidos se sienten fuera de lugar en una iglesia donde todos sonríen los domingos, pero viven derrotados de lunes a sábado en la autenticidad, quieren ver el poder de Dios, no solo escucha historias sobre él, quieren sentir el peso de su presencia, no solo disfruta de un buen programa. No les interesa la tradición por la tradición misma. Quieren fuego. No niebla, la devoción diaria es esencial para sobrevivir en este tiempo. Los elegidos pasan tiempo a solas con Dios porque saben que las reuniones grupales no pueden sustituir la comunión privada. Están arraigados en el lugar secreto donde Dios se su corazón y revela su voluntad. Por eso ven lo que otros pasan por alto. Por eso no pueden conformarse con un cristianismo superficial. Sus corazones arden con un hambre más profunda. En tiempos de engaño y fin de los tiempos, cuando muchos se apartan de la fe y el humano progreso, los elegidos se aferran al camino antiguo. No antiguo en estilo, sino ancestral en verdad, caminos pavimentados con oración ayuno, obediencia a una fe radical. Son un remanente incomprendidos por la mayoría pero conocidos en el cielo,
Cargan con el piso de la interseason, la agencia del momento y la negativa transiga sin importa con ruidosa si la multitud. Por eso a menudo, los elegidos no encajan no por orgullo sino porque están apartados. Sus corazones se entristecen por lo que otros celebran, sus espíritus perciben lo que otros ignoran. Y mientras el mundo aplaude las iglesias linas, Dios busca corazones rendidos. Los elegidos comprenden que la verdadera iglesia no es mide por la asistencia sino por la unción, no por el presupuesto sino por el quebrantamiento, no por la cantidad de asistentes sino por la cantidad de transformations. En este tiempo Dios llama a sus elegidos a levantarse, no a rebelarse, regresar a la verdad, a la santidad, a la comunión. Dejar atrás la religión en vacía y adentrarse en el fuego del avivamiento. Porque se acaba el tiempo de fingir en la iglesia. Se acaba el tiempo de aparentar. El espíritu es separando a los llamados de los elegidos y a los elegidos de la multitud. Y si sientes que ya no perteneces a la iglesia, puede que no se requiso sino revelación. Dios te está llamando para tratar su presencia, a su verdad, al lugar donde la religión murió y comienza la comunión. Dios llama a sus elegidos de entre la multitud para que caminan por el sendero angosto. Aquí es donde muchos se equivocan al comprender el llamado de Dios. La mayoría de la gente hoy busca popularidad, comodidad y aceptación. Quieren seguir a la multitud, ser celebrados por el mundo y evitar el conflicto a toda costa. Pero el llamado de Dios siempre ha sido radicalmente diferente. Dios nunca llama a su pueblo a seguir a las masas. Los llama a seguirlo al desierto, a la montaña y a través de las tormentas. En la Biblia se dice que angosto es el camino que lleva la vida, y pocos son los que lo hallan. Es una afirmación que invita a la reflexión, porque muchos eligen el camino ancho y quimodo, mientras que pocos responden al llamado a recorrer el camino angosto que conduce a la transformación. Los elegidos conocen esta verdad y la aceptan. Saben que seguir a Dios no se trata de popularidad ni de encajar. Se trata de obediencia, propósito y la disposición a caminar solo si es necesario. Cuando Dios llama a alguien, no lo llama a seguir a la multitud. Lo llama a liderar a destacarse ante el ruido, a ser diferente y a ser marcado por su presencia. Entienden que recorrer el camino angosto significa renunciar a lo familiar y abrazar lo desconocido. Significa dejar atrás las comodidades del mundo y adentrarse en lo desconocido. Muchos temen el camino angosto porque es difícil. Requiere sacrificio, requiere fe, requiere soltar el control y confiar plenamente en Dios. Pero los elegidos han aprendido que este camino, aunque difícil, es el único que conduce a la verdadera plenitud. Entienden que la obediencia siempre es mejor que la popularidad. Entienden que en el plan de Dios, la fidelidad vale más que la fama, o están dispuestos a pagar el precio de la vida a la que Dios los ha llamado. El mundo llama comprender el camino angosto. El mundo ve a los elegidos como radicales, extremistas o incluso insensatos. El mundo se burla de ellos, cuestiona sus decisiones y los critica por no encajar. Pero los elegidos tienen una vocación superior. No viven para la aprobación de los hombres, sino para la aprobación de Dios. No les importa si el mundo los rechaza porque saben que Dios los ha aceptado. Y están dispuestos a recorrer el camino angosto incluso si eso significa caminar solos. Jesús mismo recorre el camino angosto. No le interesaba la fama ni seguir a la multitud. Dijo a menudo se apartaba de las multitudes para pasar tiempo a solas con el Padre. No buscaba popularidad ni éxito ante los ojos del mundo. Buscaba la voluntad del Padre obedecer llamado sin importar el costo. Los elegidos, como Jesús, deben estar dispuestos a seguir la voluntad de Dios incluso cuando sea difícil, impopular o les lleva al sufrimiento. La Biblia nos dice que si queremos a sus discípulos, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Ese es el camino angosto. Es un camino de sacrificio, humildad y obediencia y solo los elegidos lo recorren. Dios llama a sus elegidos a sobresalir ante la multitud y caminar por el camino angosto. Los llama a ser audaces, valientes y obedientes, incluso cuando el mundo los arrastra en la dirección opuesta. El camino angosto no es para los pusilánimes. Requiere fortaleza, perseverancia y una profunda confianza en Dios. Requiere el valor de decir no a las cosas de este mundo y sí a las del reino. Requiere estar dispuesto a ser incomprendido, a ser perseguido y a mantenerse firme ante la oposición.
Pero la recompensa por caminar por el camino angosto vale la pena. Quienes eligen el camino angosto encontraron la verdadera vida abundante solos hala en Cristo. Encontraron propósito, paz y plenitud que el mundo llames podrá ofrecer, hallarán gozo en medio de las pruebas, fortaleza en la debilidad y esperanza en medio de la desesperación. El camino angosto conduce al corazón de Dios, conduce a la intimidad con el Cristo y a una vida que le agrada. Los elegidos comprenden que este camino no se trata de su propia gloria, sino de la gloria de Dios. Se trata de render su voluntad a la suya y permitir que los guíe por el sendero que ha trazado. No intentan forjar su propio camino, sigan el que Dios les ha trazado, confiando en que él sabe lo que es mejor. Por eso, muchos se pierden el camino angosto. Están demasiado centrados en sus propios deseos, sus propios planes y su propia comodidad. Pero los elegidos han aprendido a negarse a sí mismos, a abandonar sus propios intereses y a seguir a Dios a donde quiera que los guíe. Saben que esta es la única manera de vivir plenamente. Saben que esta es la única manera de experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. En la Biblia se dice que quienes buscan salvar su vida la perderán, pero quienes la pierden por causa de Jesús la encontrarán. El camino angosto no se trata de lo que ganamos en esta vida, sino de lo que ganamos en la eternidad. Y para los elegidos eso basta. Recorrer el camino angosto no es fácil. Implica renunciar a relaciones, comodidad y aprobación. Implica renunciar a todo. Pero al final vale la pena, porque la recompensa por seguir a Cristo es mucho mayor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. El camino angosto puede ser difícil, pero es el camino que lleva la vida. Los elegidos de Dios no son salvados solo para escapar del infierno, sino para cumplir un propósito divino. Muchos se convierten a la fe con una perspectiva errónea. Piensan que la salvación se trata de evitar el juicio, escapar del castigo, simplemente ir al cielo. Pero en realidad la salvación es el comienzo de una jornada, un llamado al reino de Dios, donde la obra de Dios comienza a manifestarse en y a través de nuestras vidas. Es un llamado a vivir para algo más grande que nosotros mismos, a ser parte del plan de Dios para redimir al mundo. En la Biblia dice que somos a cara suya, credos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que las hiciéramos. Los elegidos comprenden que no están aquí por casualidad, son parte del plan eterno de Dios, singularmente posicionados para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Todo creyente tiene un propósito, un papel que desempeñar en el reino de Dios. Pero muchos nunca abrazan plenamente es llamado porque se distraen con las ambiciones mundanas, la comodidad y la ambición personal. Se dejan llevar por el ruido del mundo y olvidan el llamado superior que Dios ha puesto en sus vidas. Es fácil perder de vista este propósito, especialmente cuando la vida se vive se moda. En un mundo lleno de distracciones, redes sociales, entretenimiento, trabajo y la búsqueda del éxito, muchos creyentes olvidan que han sido elegidos para algo eterno. Los elegidos están llamados a vivir con un sentido de propósito divino, a vivir para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Sus vidas no les pertenecen. Han sido comprados a un precio y ahora son sacrificios vivos para la voluntad y el propósito de Dios. Los elegidos también están llamados a llevar a otros a es reino. No están llamados a construir sus propios reinos, a buscar fama y acumular tesoros terrenales. Están llamados a extender el reino de Dios, a ser embajadores de Cristo y a llevar las buenas nuevas del Evangelio a un mundo perdido y moribundo. En la Biblia, si nos dice que busquemos primero el reino de Dios, y todas estas cosas nos serán añadidas. Esto significa que nuestras prioridades cambian. En lugar de buscar el éxito mundano o la aprobación de los hombres, los elegidos deben buscar la justicia y los propósitos de Dios. Saben que su verdadera plenitud radica en alinear sus vidas con la voluntad de Dios. Esta es una verdad que muchos pasan por alto hoy en día. Muchos creyentes dicen los beneficios de la salvación, la paz, el gozo y el propósito sin asumir plenamente la responsabilidad que conlleva. La salvación no se trata solo de ser rescatados del pecado. Se trata de ser comisionados para hacer la obra de Dios en la tierra. Los elegidos comprenden que tienen una misión divina. Han sido apartados para marcar la diferencia en el mundo, para hacer brillar la luz de Cristo en lugares oscuros,
Para ser sal en un mundo decadente y para proclamar la verdad de la palabra de Dios incluso cuando sea impopular. Vivo con este propósito requiere un cambio radical de mentalidad. Significa renunciar a las ambiciones egoístas, la comodidad personal y éxito mundano. Significa aceptar el llamado de Dios incluso cuando nos cuesta dinero. Los elegidos comprenden que están en una batalla espiritual y que están llamados a luchar no con las armas de este mundo, sino con las armas de la justicia, la verdad y el poder del Espíritu Santo. Están llamados a tomar su cruz como a seguir a Cristo sin importar el precio. En la Biblia, si nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos santos y agradables a Dios, esa es la vida de los elegidos, una vida entregada a la voluntad de Dios, dedicada a sus propósitos y vivida en obediencia a su llamado. Los elegidos también saben que el propósito de Dios para sus vidas nunca se realiza plenamente sin una profunda comunión con Él. Entienden que su llamado no se trata solo de hacer cosas para Dios sino de estar con Él. No son simples siervos, son hijos y hijas del Dios Altísimo. Y esa relación con Dios es el fundamento de todo lo que hacen. Sin ella sus esfuerzos son inútiles. En la Biblia se nos dice que permanezcamos en Cristo, pues separados del nada podemos hacer. Los elegidos comprenden que su eficacia para cumplir el propósito de Dios depende enteramente de su relación con Él. Saben que deben permanecer arraigados en Él mediante la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Deben ser guiados por el Espíritu Santo y caminar en obediencia a su guía. En el mundo actual, hay muchas distracciones que intentan apartarnos de nuestro propósito. El enemigo se esfuerza por engañar a los creyentes, distraerlos de su misión divina y seducirlos a la complacencia. Existe el peligro de acomodarse demasiado en el mundo y distraerse con sus placeres. Los elegidos son conscientes de este peligro. Entienden que están llamados a vivir de forma contracultural, a ser distintos, a ser diferentes. No deben meterse con el mundo. Deben destacarse testigos del poder transformador de la gracia de Dios. Con la proximidad del fin de los tiempos, el llamado de los elegidos se vuelve más urgente. Vivimos en una época de gran engaño, donde la verdad se distorsiona y el amor de muchos se enfría. Pero los elegidos están llamados a mantenerse firmes en la verdad, a ser un faro de luz en la oscuridad. Deben discernir los tiempos y mantenerse vigilantes en la oración, sabiendo que el enemigo busca devorarlos. Deben estar atentos, ser obedientes y fieles al llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Los elegidos no pierden el tiempo en placeres fugaces ni en búsquedas temporales. Están enfocados en lo eterno. Tienen la mente puesta en lo celestial, conscientes de que su tiempo en la tierra es breve y su misión es urgente. Viven con un sentido de propósito, con la mirada fija en Jesús, autor y consumador de su fe. Su meta no es el éxito terrenal, sino la recompensa eterna. En la Biblia se nos dice que debemos acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el éxito destruyen y donde los ladrones no entran a robar. Los elegidos comprenden que su verdadera recompensa se encuentra en el reino de Dios y viven para esa herencia eterna.